हे स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ दिसतंय का? से यस और नो. यस, स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Am I audible or not? आवाज येतोय का सगळ्यांना? I'm sharing my screen. Am I audible? Say yes or no. Yes or no? Okay, fine. Now we last lectures we have discussed the same things we have to continue right now. Suppose if aggregate turnover, if the aggregate turnover during the financial year, if it is a more than 20 lakhs, the person is liable for registration. Aggregate turnover means what? Aggregate turnover includes the taxable supply, exempt supply of the goods and services, export supply of goods and services, interstate supply. These are the all items considered under aggregate turnover that you should keep in mind. What do you mean by aggregate turnover? Now, if you see that the threshold limit for aggregate turnover, it should be more than 20 lakhs. If the aggregate turnover is more than 20 lakhs, the person is liable for registration. If the aggregate turnover more than 10 lakhs, then person also liable for registration. But if they are belonging to special category states, special category states are, there are total 4 special category states are there: Manipur, Tripura, Mizoram and Nagaland. These 4 states are considered as a special category states. If they in that particular state, if the dealer wants to become a registered dealer, they must satisfy only this condition, that is aggregate turnover more than 10 lakhs. हे सगळ्यांना समजतंय का? Say yes or no. Am I audible? Yes, sir. Okay. तर aggregate turnover जर 20 लाखाच्या वरती असेल तर तो व्यक्ती रजिस्ट्रेशन साठी लायबल असतो. आणि अंडर स्पेशल कॅटेगरी स्टेट aggregate turnover मोर दॅन 10 लाख असेल तर तो पर्सन त्या स्टेट मध्ये रजिस्ट्रेशन साठी लायबल असतो. असं आपण स्टडी केलं होतं. वी स्टडीड इन अवर लास्ट लेक्चर. I hope you understood this. Now we will move further. I am sharing one more screen. Yes, I am sharing Excel screen. Excel screen दिसते का सगळ्यांना? हो sir. Okay. Now I am sharing Excel screen. In this particular screen, in front of you, you have one problem. एक प्रॉब्लेम दिलाय, तो आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. Now problem काय सांगतो, that we will discuss. Mr. Amir is a new dealer exclusively in goods
From the following information, find out which day he will be liable to register under GST. Date purchases sales, taxable rupees, tax-free rupees, sales also, taxable sale and tax-free sales. They are provided date-wise amounts 2/4/2021, 1,15,000 and 1,40,000 tax-free. 4/4/2021, 16 lakhs, 11 lakhs. 11/4/2021, 2 lakhs 40,000, 5 lakhs and 4 lakhs. 28/4/2021, 1 lakh. 38/4/2021, 4 lakh and 6 lakhs. 2/5/2021, 5 lakhs and 1,50,000. 11/5/2021, 5,000, 20,000, 1 lakh and 3 lakhs. 20th/5/2021, 1 lakh, 1 lakh, 50,000, 15,000. 31st/5/2021, 10 lakhs and 10,000. The see friends, Amir, he is a dealer, he's a new dealer and he is doing business exclusively in goods. And he has provided various kinds of information about the purchases and sales related to the taxable and tax-free goods. Now, here we will find out which month he is liable for registration. Now, our criteria for registration. Now, you know about the criteria for registration. They says that if the aggregate turnover, if the aggregate turnover of goods more than 20 lakhs, then the person is liable for registration. Jर aggregate turnover more than 20 lakh असेल, the person is liable for registration. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला सांगितलंय आमिर हा नवीन डीलर आहे आणि त्याने ही इन्फॉर्मेशन दिली आहे परचेसेस अँड सेलची आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. वी हॅव टू फाइंड आउट ऑन विच डे, कुठल्या दिवशी ही विल बी लायबल, तो लायबल आहे रजिस्ट्रेशनसाठी अंडर जीएसटी. आपल्याला रूल माहिती आहे का जर रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर ऍग्रीगेट टर्नओव्हर 20 lakhs असला पाहिजे, 20 lakhs असला पाहिजे. Now if you see that we should find out the aggregate turnover, so we will write calculation of aggregate turnover of Mr. Amir. आता aggregate turnover मध्ये काय काय असतं, taxable and tax free, taxable sale, tax free sale, that we have to consider first. So here 2/4/2021 taxable tax free sale 1,40,000, that we have to consider 1,40,000. Now we know about more than 20 lakh असेल तरच registration. आता 2/4/2021 ला aggregate turnover म्हणजे सेल्स किती होता, 1,40,000. याचा अर्थ ह्या दिवशी तो रजिस्ट्रेशनला लायबल नाहीये. So we will move further. Next date taxable sale 16 lakhs, tax free sales 16 lakh, that we have to keep. Plus tax free sale 11 lakh,
प्लस लास्ट डे सेल किती आहे? Last day sale was 1,40,000. That also we have to keep. Now we have to find out the total. ह्या तिघांची आपण टोटल करूया. That we should find out. So total will be 16 lakhs plus 11 lakhs plus 1,40,000. Last month, last days total also we have considered. So total we got here 28,40,000. With this total is 28,40,000. Now previous day the total was only 1,40,000. Now next day it means on 4th April 2021 aggregate turnover is 28,40,000. Here we can say that aggregate turnover of the goods is more than 20 lakhs. असं कधी म्हणू शकतो? On 4/4/2021. On 4/4/2021 aggregate turnover is 28,40,000. So we can say that since the aggregate turnover of Mr. Amir exceed 20 lakhs on when it was exceed, it is on 4/4/2021. It means he is liable to get registration on 4/4/2021 in Maharashtra. So these things you should keep in mind. ज्या वेळेस आपल्याला ही बॉर्डर क्रॉस केली 20 लाखची, aggregate turnover is more than 20 lakhs and he has crossed this particular border, so we can say that he is liable to get registration under GST. Sometime कधी-कधी ही अमाउंट जोपर्यंत क्रॉस होत नसेल तोपर्यंत आपल्याला त्याचं ॲग्रिगेट कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. We have to find out the exact value. We have to cross that more than 20 lakhs. Then we can say that this particular day he will be liable for registration. So हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल. आपल्याकडे फक्त एकच कंडिशन आहे, he will be liable for registration. When he will be liable for registration? If the aggregate turnover is more than 20 lakhs. And on which day he will be liable? So he will be liable on 1/4/2021. So these things you should keep in mind whenever we have to solve any registration problem. We should find out the aggregate turnover. Yes, तुम्हाला समजलं असेल आपण काय केलं, aggregate turnover कसं find out केलं. Now we will discuss about the various things about the supply, time of supply, place of supply that we are going to learn. आपल्याला शिकायचं आहे. Time of supply, place of supply, value of supply that we are going to learn. आपल्याला ते सुद्धा स्टडी करायचं आहे.
Okay, again I am sharing my screen. Can you see the word file? Word file दिसतंय का सगळ्यांना? Say yes or हाँ no. सर. ओके, आता आपण स्टडी करणार आहोत टाइम ऑफ सप्लाय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट अंडर जीएसटी. What is the exact meaning of time of supply? Now, point in time when the liability to pay tax. It is a point, it is a time, the liability to pay the tax. It means असा दिवस त्या दिवशी आपल्याला टॅक्स पे करावा लागतो. आता असा दिवस आपण असं का ठरवलं, तर जनरली व्हॉट हॅपन, जीएसटी इज पेएबल ऑन सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आपण जीएसटी कशावरती देतो, पे करतो, ऑन गुड्स और ऑन सर्व्हिसेस. सप्लाय कन्सिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स that can be separated in times. आता कुठले प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत? इट मे बी आपण सुरुवातीला बिझनेस करायचा असेल तर आपण ऑर्डर कलेक्ट करतो, इट इज अ परचेस ऑर्डर. समटाइम आपल्याला गुड्स प्रोव्हाइड करायचे असतील तर वी हॅव टू प्रिपेअर द ॲग्रीमेंट. जर मला 500 कॉम्प्युटर हवेत माझ्या कंपनीला, तर आय कॅन प्लेस द ऑर्डर. मी ऑर्डर प्लेस करतो का मला लिओ डेलचे 500 कॉम्प्युटर हवेत, मग त्या डेल कंपनी बरोबर मी ॲग्रीमेंट करतो. तर ॲग्रीमेंट होणार, त्यांच्याकडे ऑर्डर प्लेस होणार. त्या कॉम्प्युटर मध्ये मला काय काय हवंय, काय काय कंटेंट हवंय ते मी त्यांना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार. देन आफ्टर दॅट हे सगळं झाल्यानंतर they dispatch the goods. ते 500 कॉम्प्युटर्स माझ्याकडे येतील आणि त्यानंतर ते डिलिव्हरी होतील. डिलिव्हरी ऑफ द गुड्स, समटाइम प्रोव्हिजन असेल किंवा परफॉर्मन्स ऑफ द सर्व्हिस असेल, एंट्री रेकॉर्ड मध्ये एंट्री करत असेल किंवा पेमेंट करत असेल, आय एम पेइंग द मनी, हाफ मनी पे केला किंवा फुल मनी पे केला, तर I deposited a certain amount in their accounts also. So there are various kinds of things are there. तर याच्यामध्ये असं होतं, ऑर्डर प्लेस करणं, ॲग्रीमेंट बनवणं, गुड्स डिस्पॅच करणं, गुड्स डिलिव्हर करणं, गुड्स रिसीव्ह करणं, त्या गुड्सचा परफॉर्मन्स बघणं, एंट्री रेकॉर्ड करणं. तर दीज आर द नंबर ऑफ डेट्स, number of transactions are involved under GST. Now, so at which these points of the time will GST become payable? आता मी ऑर्डर दिली, गुड्स आले, असं होत नाही ना. म्हणजे मी ऑर्डर दिली, आजच ऑर्डर दिली, आजच ॲग्रीमेंट बनवलं, आजच मी गुड्स कलेक्ट केले, असं पण होत नाही. इट रिक्वायर्ड सर्टन टाइम. आज ऑर्डर दिली, त्यानंतर 2 दिवसांनी ॲग्रीमेंट बनवलं, 2 दिवसानंतर गुड्स डिस्पॅच केले. तर देर आर नंबर ऑफ डेज स्पेंड फॉर एनी पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन. एखाद्या पर्टिक्युलर बिझनेस मध्ये एखादं बिझनेस ट्रान्झॅक्शन करायचं असेल तर त्यासाठी खूप काही दिवस जातात. लगेच एखादी गोष्ट होत नाही. मी त्यांना विचारतो, तुम्ही आम्हाला कोटेशन द्या, काय काय रिक्वायरमेंट्स तुम्ही देऊ शकता. देन आफ्टर दॅट ॲग्रीमेंट बनवलं जातं, ऑर्डर प्लेस केली जाते. एव्हरीथिंग वी हॅव टू मेक फॉर एनी पर्टिक्युलर सेल ऑर परचेस ट्रान्झॅक्शन. तर अशा वेळेस देर आर मेनी क्वेश्चन्स कन्सिडर. आपल्याला खूप माइंड मध्ये प्रश्न येतात का मी जीएसटी कधी पे करायचं. Will it become payable when an agreement to supply of the goods or services is made? ज्या दिवशी मी ॲग्रीमेंट बनवलं त्या दिवशी मी पे करायचा का जीएसटी? When the goods are shipped or services are
प्रोव्हाइडेड गुड्स शिफ्टेड केले किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केली त्यानंतर जीएसटी पे करायचा का त्या दिवशी? व्हेन द इनवॉइस इज इश्यू, बिल तयार केल्यावरती जीएसटी पे करायचा का? व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट दिल्यानंतर जीएसटी पे करायचा का? what if the goods are shipped over a period of time? What if the services is provided over a period of time? These are the questions. कारण हे क्वेश्चन्स माइंड मध्ये येतात का जीएसटी कधी पे करायचं? अग्रीमेंट बनवल्यानंतर जीएसटी पे करायचा का? बिल बनवल्यानंतर जीएसटी पे करायचा का? पेमेंट झाल्यानंतर जीएसटी पे करायचा का? गुड्स डिस्पॅच झाल्यानंतर जीएसटी पे करायचा? हे सर्व प्रश्न आपल्या डोक्यामध्ये येतात. तर प्रोव्हिजन रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाय. टाइम ऑफ सप्लायचा अर्थ कुठल्या दिवशी मला जीएसटी पे करायचा आहे. सिंपल मीनिंग. Provides answer to all such other questions that arises on timing of the liability to pay the GST or CGST, UTGST under intra or interstate supply that we have to understand. तर under income GST Act, Central Goods and Service Tax Act, they are provided two sections. आणि दोन sections provide केले. Section 12 and Section 13. ह्या दोन सेक्शन मध्ये जीएसटी आपण कधी पे करायचा एखाद्या ट्रान्झॅक्शनचा त्याबद्दल डिस्कशन केलं. They are provided information and they are provided provisions related to the time of supply of goods or services under Section 12 and Section 13. तर एक लक्षात ठेवा, Section 12 हे प्युअरली गुड्सच्या रिलेटेड आहे. Goods, and is Section 13 related to the services. Section 12 goods, Section 13 services. So these things you should keep in mind. तर आता आपण दोन्ही सुद्धा बघणार आहोत. First of all, we will discuss time of supply of goods. The goods चा time of supply काय, that we have to understand. The time of supply of goods, Section 12 subsection 1 मध्ये म्हटलंय, the liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in terms of provisions of this section. Section 12 subsection 1 मध्ये म्हणताय की टॅक्स पे करावा लागेल, पण तुम्ही हे प्रोव्हिजन करून ठेवा. Section 12 subsection 2 मध्ये काय म्हणताय? टाइम ऑफ सप्लाय ऑफ गुड्स shall be earlier of the following dates. Earlier of the following date. खालील दिलेल्या डेट पैकी earlier. आता खालील दिलेली डेट कुठली? नंबर A, date of issue of invoice. Date of issue of invoice by the supplier. supplier ने ज्या दिवशी इनवॉइस इश्यू केला, or last day on which he is required under subsection 1 of the section 32 to issue the invoice with respect to supply. ज्या वेळेस इश्यू ऑफ इनवॉइस असेल ती डेट पकडायची, ज्या दिवशी बिल बनवला ती डेट घ्यायची, असं ए सांगतं. बी काय सांगतं? The date on which the supplier received the payment. Supplier जो डीलर आहे त्याने पेमेंट रिसीव केला ती डेट घ्यायची. ह्या दोन्ही डेट मधली अर्लियर डेट वी कॅन से दॅट टाइम ऑफ सप्लाय. येस, सगळ्यांना समजतंय का टाइम ऑफ सप्लाय कसं फाइंड आउट करायचं? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस किंवा date on which the supplier received the payments. Date of payment received and date of issue of invoice, ह्या दोन्ही डेट मधली earlier date
will be considered as a time of supply. These things you should keep in mind. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. Time of supply कशाला म्हणायचं. Okay, fine. Now, same way they discuss the time of supply of services. The services, there's a section वेगळं ठेवलंय. Section 13. The liability to pay the tax on services shall arise at the time of supply. आता टॅक्स पे करण्याची लायबिलिटी सुद्धा क्रिएट होते आणि टाइम ऑफ सप्लाय मध्ये त्याचे प्रोव्हिजन्स आहेत. अगेन दिस इज दॅट date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within the period prescribed under section 2 of the section 31 and the date of provision of the service if the invoice is not issued within the period prescribed, and C, the date of recipient of show receipts of the services in the books of accounts. So these are the three dates are there, whichever is earlier date that we have to consider. About date of invoice issue, then provision of the services, invoice is not issued, date of provision. Hello, बोला. मग काय करू? हा पण तुम्ही या ना इथे वरती चौथ्या माळा. या लोक मी लेक्चर मध्ये. So these are the dates are there. These three dates, whichever is earlier date that we will consider as a time of supply. So friends, you should know about the supply of goods and supply of services. And these dates that you should keep in mind. हे dates तुम्ही लक्षात ठेवा. आता आपण उद्या आपलं लेक्चर आहे का? We have 2 lectures tomorrow. त्याच्यामध्ये आपण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स बघूया. टाइम ऑफ सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस, टाइम ऑफ सप्लाय ऑफ गुड्स. त्यामध्ये आपण एक्झॅक्टली कसं फाइंड आउट करतात, कुठल्या डेटला आपण GST पे करतो, दॅट वी विल डिस्कस. ओके, तर आज आपण रजिस्ट्रेशनचा एक प्रॉब्लेम घेतला and we have discussed about the time of supply, basic terminology, basic concepts. You should write your name in our chat box. Put your name in the chat box for attendance purpose. We will discuss the same time of supply. Tomorrow we have 2 lectures, 8 o'clock. After 8:20 we will take the 2 lectures. That lectures we will discuss about the time of supply practical problems. So you should come tomorrow 8 o'clock. 8:15 I will take the lectures. 8 o'clock you should come and we will start. If it is possible, I can take lectures tomorrow 6:30. 6:30 I am free. Whether you are free or not, whether is it okay for 6:30? Say yes or no. Sir. So shall I take tomorrow's lecture 6:30? Okay, sir. Sir. Because some other teachers lecture is there. If the other teacher's lecture is there, I will not take. You should directly inform me. If you are free, then I will take the lectures. Okay. These things you have to keep in mind. I am leaving this lecture right now. We will come again tomorrow. Okay. Bye.